On the Greek island of Crete, strong winds have hampered firefighting efforts as a major wildfire sweeps across the east of the island. The blaze has spread rapidly across forest and mountainous terrain due to gale-force winds and high temperatures, Sean Dilley reports. Petra late last night. Below the smoke, devastation. The illumination of the ground speaks to the intense heat at the heart of the fire. Around 5,000 tourists were evacuated from hotels, and around 200 of those found refuge in a sports hall. The smoke was getting closer to our hotel, and then they evacuated the hotel and they brought us here. They just told us to leave the hotel with small baggage. We leave the big bags in the hotel and we are waiting now. Fires are still active in 3 areas, Achlia, Ferma and Skina, all in the southeast of Crete. More than 230 firefighters and 46 fire engines have been sent to control the flames, but windy conditions and intense heat are causing new flare-ups. All of Crete's hospitals have been put on alert, but despite the ferocious flames, no one has died. قبل أن نذهب إليها أريد فقط أن أريكم بعض الصور المذهلة التي لدينا والتي تبدو وكأنها من فيلم خيال علمي ولكنها حقيقية. في البرتغال يعود كثير من الناس على الشاطئ تفاجؤوا تماما بهذه السحابة الضخمة اللي يمكنك أن تراها تأتي نحو الساحل. نعم، إنها تشكل نادر يشبه الأنبوب يتدحرج عبر السماء مثل موجة بطيئة الحركة، مما يدفع الأشخاص المستمتعين بالشمس لالتقاط هواتفهم من أجل تصوير هذه الصور. يقال إنه ظاهرة نادرة حول عدة مدن ساحلية في شمال ووسط البرتغال. هتكون مذعورا إذا رأيت ذلك. سيكون ذلك مخيفا حقا، إنه مثل إحدى المسلسلات الدرامية على نتفليكس حيث تأتي السفينة نحوك، إنها سحابة تتجه نحوك. وفي الوقت نفسه ظهرت هذه السحابة المزعجة على طول ساحل البرتغال. الهواء الحار والبارد يختلطان قبالة السواحل، وبشكل شبه حتمي بدأت الحرائق. هذه الحرائق في تركيا، تم إجلاء القرى، تأثر حتى الآن ما لا يقل عن 50,000 شخص. وفي جميع أنحاء أوروبا الإحساس بأن هذا قد يكون الوضع الطبيعي الجديد لفصل الصيف. بالنسبة لعدد الأشخاص الذين يعني قد يكونوا فقدوا ربما عدد الوفيات كما ذكرت، لقد أكدوا بعض الوفيات. نحن فقط لا نملك صورة واضحة بعد. عندما تنظر إلى تلك الصور كان هذا حقا حدث فيضان تاريخي غير مسبوق هناك. مشاهدين تغطيتنا عبر بعض شركائنا هناك، يعني هذا مكان تذكر أنه اليوم في الرابع كانت هناك مواقع للتخييم، كانت هناك منازل، كان هناك أشخاص يبدو أنهم فوجئوا بهذا الفيضان الذي حدث بسرعة كبيرة جدا. عدد من الأشخاص الذين لم يتم العثور عليهم. المسؤولون يحثون الجميع على البقاء في المنزل حاليا، لأنه للأسف يقولون إن هذا الحدث الجوي لم ينتهي بعد. لقد ذكرت نهر غوادالوبي الذي ارتفع بشكل كبير. أعتقد أن الرقم كان حوالي 22 قدما في غضون 3 ساعات فقط. هذه أرقام غير مسبوقة عندما تتحدث عن بعض الصور التي تراها هناك. ذاك مرة فاضية. نحن الآن نتوقع بتحديثا من المسؤولين بنعرف أن هناك عددا من مراكز إعادة التوحيد اللي يتم إعدادها الآن، وهناك وفرة من المعلومات وعدد من الأشخاص يشاركون مقاطع فيديو لبعض الدمار. وما نعلم مع هذه الأحداث الجوية ما نحصل حقا على الصورة الكاملة للضرر حتى يبدأ بعض هذا الماء في الانحسار، وهو خبر جيد في بعض المناطق، لكنه مرة أخرى من المتوقع هطول بعض الأمطار الإضافية التي لسوء الحظ هذا يزيد الطين بلة في موقف كهذا. في حين يتمكن البعض من الاستمتاع بمثل هذه درجات الحرارة المرتفعة، يقول آخرون إنهم يعملون في ظروف شديدة الحرارة. بعض سائقي حافلات لندن يصفونها بأنها غير محتملة مع درجات حرارة تصل إلى 40 درجة. تقول هيئة النقل في لندن إن لديهم خطة للطقس الحار لحماية الموظفين الذين ينبغي عليهم الإبلاغ عن أي مخاوف. كانت آنا أونيل تتحدث مع السائقين والعديد منهم لا يريدون الإفصاح عن هويتهم. A record number of heat alerts are in place across France amid extreme temperatures across southern and eastern Europe. 16 French regions are on red alert for high temperatures continuing on Tuesday. France's climate minister called the situation unprecedented. Spain, Portugal, Italy, Germany and UK are also under heat advisories. And here in the US, extreme weather is threatening to overshadow the FIFA Club World Cup, causing problems for players and fans. Well, I've been speaking about all of this with Michael Mann, Distinguished Professor at the Department of Earth and Environmental Science at the University of Pennsylvania.
Now, we've seen record high temperatures in several European countries, and indeed even here in the US. Last week we had Alaska with its first ever heat advisory. Can we attribute this stretch of heat waves to climate change? To be blunt, yes. We wouldn't be seeing heat waves of this intensity this early in the summer. It's just barely into summer at this point, if it were not for the fact that we are warming up the planet with carbon pollution from the burning of fossil fuels, elevating global temperatures and making these sorts of heat waves more frequent and more intense. And on that note, should we expect then that these sorts of temperatures will become the norm? There was that report from the European Copernicus programme last week showing the world is getting hotter faster. Yeah, I mean, the world is actually getting hotter at sort of a steady pace, but that's bad enough. It will continue to get warmer as we continue to add carbon pollution to the atmosphere. Until we bring those emissions to zero, the planet will continue to get warmer. And obviously, you know, it's not rocket science. You make the planet hotter, you're going to have more frequent and intense heat waves. But there's another ingredient here, which is that the pattern of warming, in particular, the fact that the polar regions are warming up so much faster, is actually changing the jet stream. And it's changing the jet stream in a way that gives you those very wiggly jet stream patterns that you see on a weather map with big high pressure and low pressure systems that remain in place for days on end. That's when you get these very persistent summer weather extremes, the heat domes, for example, that we've seen in North America and Europe. And that fact is something that isn't entirely captured by our climate models. Those models are potentially underestimating the extent to which we are changing the climate in a way that favors these very persistent summer weather extremes, these damaging and dangerous and even deadly weather extremes. And do those heat domes now stay around for longer than they would have in the past? Yeah, so one of the things we're seeing is that you're more likely to get these sort of stagnant systems. A heat dome is a high pressure center. It's associated with sort of the upwiggle in the jet stream. A low pressure center typically gives you rainfall, flooding with a very deep low pressure center. That's sort of the down part of the wiggle. And those wiggles are tending to stay in place for longer periods of time, so that high pressure, the heat, the drought, the wildfires stay over the same location for days upon days, or those low pressure systems with their rainfall stay stuck in the same location, and you get flooding rains day after day, giving you far worse flooding.